Jamuna Tiravanachari Jayarada Madhava Kunjabihari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jayam Vishnupada Paramahansa Parivarchakacharya Asadeja Shrishna His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Ananta Gota Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasi Gaur Bhaktivinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Kiti Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dhama Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Samaveda Bhaktivinda Ki Jai All glories to assembled devotees All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Staya Bhutaya Shrimati Bhaktivedanta Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharani Shri Sunyavadi Sadeshatarani Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastapareshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Today we are reading from the 5th canto, 1st chapter, 8th verse. So I will just say the Sanskrit. It is in a different form today. It's, usually it's in verse. Today the sloka is in prose. И сегодня санскрит будет немножко в другой форме, не так как вчера. Вчера, если были раньше стихи, то сейчас это проза. Satatra tatra gagana tala udu patri eva vimana valibir anupatam amara parivridhire abhipuja manapati paticha varuntasa siddha gandharva sadhya charanamuni Ganair upagya manoganda
Madanadronim abhyasyayan upashasharpa saha Он. tatra tatra. So with translation now. You just do the. Okay. So we start again. Saha Саха. Он, Господь Брахма. tatra tatra. Татра-татра. Здесь и там. Gaganatale. Под небесным сводом. Udupati. Удупатих. Луна. Ива. Ива. Как? Vamana avalibi. Вимана Авалипхи. Своими воздушными кораблями. Anupatam. Анупатхам. По пути. Amara. Амара. Полубогов. Parivridai. Паривридхайх. Предводителями. Abhipujyamana. Абхипуджьямана. Чествуемый. Pati-pati. Падхи. Один за другим на протяжении всего пути. Cha. А также Хари. Varutasha. Парудхаша. Группами. Siddha. Сидха. Жителями Сидхалоки. Gandharva. Жителями Гандхарвалоки. Sadhya. Садья. Жителями Садхьялоки. Charana. Чарана. Жителями Чараналоки. Muniganai. Муниганай. И великими мудрецами. Upagiyamana. Упагияманах. Приветствуемый. Gandhamadana. Гандхамадана. Планета, на которой находится гора Гандхамадана. Dronim. Дроним. К границам. Avabhasayan. Авабасаян. Сияющий. Upashasharpa. Упасасарпа. Он приблизился. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. As Lord Brahma descended on his carrier, the great swan, all the residents of the planets, named Siddhaloka, Gandharvaloka, Sadyaloka, and Charanaloka, as well as great sages and demigods flying in their different airplanes, assembled within the canopy of the sky to receive Lord Brahma and worship him. As he received respect and adoration from the residents of the various planets, Lord Brahma appeared just like the full moon surrounded by illuminating stars. Lord Brahma's great swan then arrived at the border of Gandhamadana hill and approached Prince Priyavrata, who was sitting there. Итак, перевод стиха. Пока Господь Брахма спускался на своем исполинском лебеде, все жители Сидхалоки, Гандхарвалоки, Садхьялоки и Чараналоки, а также великие мудрецы и полубоги, паря в небе на воздушных кораблях, приветствовали Господа Брахму и выражали ему почтение. Принимая почести от жителей разных планет, Господь Брахма был подобен полной луне в окружении сияющих звезд. Наконец, огромный лебедь Господа Брахмы приблизился к горе Гандхамадана, на которой медитировал царевич Прияврата. И комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого описания можно понять, что для полубогов межпланетные путешествия не являются чем-то необычным. Здесь также упоминается планета, значительная часть которой покрыта огромными горами. Одна из этих гор называется Гандхамадана, и в тот момент, когда туда прибыл Господь Брахма, на ней находилось 3 великих преданных – Прияврата, Нарада и Сваямбхува Ману. Согласно Брахма-самхите, в каждой вселенной множество планетных систем, и у каждой из них свои уникальные особенности. Например, у тех, кто живет на Сидхалоке, очень развиты мистические способности. Жители Сидхалоки могут перелетать с одной планеты на другую без помощи ракет или других летательных аппаратов. На Гандхарвалоке живут виртуозные музыканты, а на Садхьялоке – великие святые.
Система межпланетного сообщения, безусловно, существует, и обитатели разных планет могут летать друг к другу. Но на Земле еще не изобрели корабль, на котором можно было бы путешествовать с планеты на планету. Пока мы лишь предприняли неудачную попытку долететь до Луны. Namo Vishnupadaya Krishnamastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Vasata Deshatarane Om Agyana Timarandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurue Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yet Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarane Vanchakalpaturuscha Kripasindhu Bevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So here in this verse we see that Lord Brahma is coming on his swan to visit Priyavrata. И в этом стихе мы видим, что Господь Брахма на своем лебеде прилетел, чтобы встретиться с Приявратой. And it's a very wondrous sight. Lord Brahma is glowing like the moon. И он выглядит сияющим, как полная луна. All the demigods from the different planets are also coming with him and flying on their planes surrounding him. А вместе с ним также прибыли множество полубогов с разных планет, и они на своих воздушных кораблях парили в небе. And it's described here how he is descending on the Gandhamadana hill. И здесь описано, как он спускается на гору Гандхамадана. So Srila Prabhupada explains that this is a very great mountain on another planet. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что это огромная гора на другой планете. And how the residents of different planets could freely travel from one planet to another. И также, как жители различных планет могут спокойно путешествовать с одной планеты на другую. We think we're fantastic because we can go from one country to another. И мы думаем, что это просто фантастика, если мы можем путешествовать из одной страны в другую. But here Srila Prabhupada's commenting that that's nothing. We haven't invented these planes that can go from one planet to another. Но Прабхупада говорит, что это просто ничтожная вещь, потому что мы еще даже не изобрели таких аппаратов, с помощью которых можем летать на другие планеты. You can see that as human beings sometimes there's attempts being made. Мы видим, что попытки были предприняты. But so far not so successful. Но пока они неудачны. So Lord Brahma is coming because he sees that there's a very pressing issue that needs to be dealt with. И Брахма прибыл, потому что у него было неотложное дело. He's understanding that the universe needs some leadership. Он понимает, что в Вселенной должен быть руководитель. And that it's very important that there is good leadership. И очень важно, чтобы руководитель был надлежащим. So we see that Swayambhuva Manu, he's been trying to persuade Priyavrata Maharaj, Priyavrata, who's not yet Maharaj, to give up his brahmachari life of just meditating and. И мы видим, что Свайабхува Ману, он убеждал Прияврату, тогда еще не Махараджа, оставить свою жизнь брамачари, медитацию. And that Priyavrata is very satisfied doing his austerities and meditations. И Прияврата, он был вполне удовлетворен своими аскезами, медитациями. And he's thinking, this is so wonderful. Why should I go and engage in materialistic life? И он думал, зачем мне нужно куда-то уходить и заниматься и жить материалистичной жизнью? And so we see that understanding this in the proper perspective is a great dilemma for all of us. И мы видим, что для всех нас это очень большая дилемма понять этот вопрос правильным образом. We see that in the previous canto, in Canto 4, there was the story of Prithu Maharaj. И мы помним, что в четвертой предыдущей песне была история Махараджи Притху. And even though there was a wonderful description of how he was a great king, he was able to do so in the proper consciousness. He was able to live his kingdom. To be a king. To be a king. И там были замечательные описания его царства и того, как он правил, и он мог править очень правильно. And even though he had a family, a kingdom, many possessions, he was never a
personally attached to them. И хотя у него была семья, богатство, царство, но он лично не был к этому привязан. And so how, because of his full absorption in worshiping the Supreme Lord, he was able to nicely advance in spiritual life. И поскольку он был полностью поглощен служением Верховному Господу, он мог прогрессировать духовно. So, Maharaj Parikshit has just heard this story. И Махараджа Парикшит только что услышал эту историю. And now the story is that Priyavrata Maharaj, Priyavrata is being encouraged to also take up ruling of the kingdom. И сейчас также Прияврату убеждают, что он должен взять на себя руководство царством. And Parikshit Maharaj thinks, well, why should he do that? И Махараджа Парикшит думает, а зачем ему это делать? Isn't he going to get entangled and fall down? Он будет как бы обусловлен, и он падет после этого. Even though he's just heard that it can be done. Хотя он только что услышал, что возможно править царством и не пасть. So we can understand from that it's actually very hard to understand what is real renunciation. Поэтому из этого примера мы видим, что очень сложно понять, что такое истинное отречение. And how to apply it in our lives. И как применить его в нашей жизни. So we see here that Parikshit Maharaj is actually quite bewildered. И мы видим, что Махараджа Парикшит был в замешательстве. Or appearing to be bewildered. Ну, казалось, по крайней мере, что он в замешательстве. Because this is a very hard concept to understand. Потому что это очень сложная вещь для понимания. We know that when the soul is just living to engage in sense gratification, и мы видим, что если душа живет просто для того, чтобы удовлетворять свои чувства, this desire for sense gratification, it creates more desires. И это желание чувственных наслаждений создает еще больше желаний. And because of these increasing different desires, we get different, Prabhupada describes it, designations. И поскольку у нас появляется все больше и больше желаний, то у нас также и designations like next bodies. It could be next body, it could even be in this life. I'm designated as a king or as a, it could be many. И вместе с этими желаниями у нас появляется множество разных положений в жизни. So, in general ordinary life, we don't consider how our desires cause us to travel from one destination to another. И в нашей обычной жизни мы, как правило, не замечаем, как наши желания нас ведут от одного события к другому. And it's this false identification that is caused by our false egoism. И наше ложное эго как раз и приводит нас к этим ложным отождествлениям. And so, because of this illusory material desires, we start distinguishing between what is matter and what is spirit. И из-за того, что у нас есть много иллюзорных материальных желаний, мы начинаем делать различия между материей и духом. So, Prabhupada describes in a purport in the Bhagavad Gita that knowledge is to actually know the difference between matter and spirit. И в одном из комментариев к Бхагавад-гите Прабхупада пишет, что знание — это умение отличать материю от духа. So Prabhupada's always urging us to be free from these different designations. И Прабхупада, он всегда как бы убеждает нас быть свободными от этих различных позиций в жизни, отождествлений. And that means to understand that everything is not just about us. И это означает, что мы должны понять, что не все связано именно с нами. And how we can enjoy. И не то, что мы все должны наслаждаться. Because when we're thinking about how we can enjoy, we're not thinking at all about spirit. Потому что когда мы думаем о своем наслаждении, мы не способны думать о духе. So we're encouraged to see everything in a spiritual connection with the Lord. И поэтому мы должны видеть все в духовной связи с Господом. So when our mind and senses are attracted to sense enjoyment, then we understand that the mind can become agitated. И когда наш ум и чувства связаны с чувственными наслаждениями, ум приходит в возбуждение. And that when we continually think about sense objects, then our consciousness becomes practically lost. И если мы постоянно думаем об объектах чувств, то мы практически теряем свое сознание, способность мыслить. There's this really nice description in the previous canto how sense gratification is just like reeds that grow around a lake.
И в предыдущей песне есть очень хорошее описание, что удовлетворение чувств — это как камыш, который растет вокруг озера. That there might be this beautiful lake, То есть может быть очень красивое озеро, but there's large reeds around the outside. It gradually sucks up all the water. но вокруг этого озера растет очень такой толстый камыш, который постепенно выпивает всю воду из озера. So similarly, engaging in sense gratification can practically destroy our proper consciousness. И постоянное удовлетворение чувств может практически полностью уничтожить наше сознание. So we see that Rupa Goswami has given us the proper understanding of renunciation. И Рупа Госвами дал нам правильное понимание отречения. That anashaktascha vishayan yatarto upayanjita nirbanda Krishna nirbanda bande yuktam viragam uchate. How real renunciation means to engage all of our senses in the service of the Lord. То есть настоящее отречение означает занять все свои чувства в служении Господу. That it's not good if we have attachment for material things. И очень плохо, если мы привязаны к материальным вещам. But that everything needs to be used in the service of the Lord. Но вместо этого все должно использоваться в служении Господу. And that needs to be our main meditation, that we think of how things can be utilized in the Lord's service. Это должно быть нашей основной медитацией. Думать, как мы можем все занять в служении Кришне. And that it's not really about giving up this or giving up that. И это на самом деле не то, что мы должны это отдать, это отдать. More important is our consciousness on how we utilize things. Важнее того, каково наше сознание, когда мы используем какие-то вещи. So we understand that when we first come to Krishna consciousness, we need this understanding almost on a gyan level. И когда мы только приходим в сознание Кришны, у нас есть это понимание на уровне гьяны. So we hear that, the material world is very entangling. И мы слышим и видим, что материальный мир, он нас порабощает. That attachment to persons of the opposite sex can entangle us. И что привязанность к противоположному полу тоже нас заковывает в кандалы. And how even sometimes we can be encouraged to think of those things as being distasteful. И нам также говорят, что вот все эти материальные вещи, в них нет вкуса. So that's just to get an understanding that material sense gratification is not going to have a good outcome. И таким образом мы приходим к пониманию, что материальное наслаждение чувств не приведет ни к чему хорошему. But that can only carry us so far. Но это еще только начало. We understand that Vishwamitra Muni, he wanted to come to the level of being a Brahman. И мы видим, что вот Вишвамитра Муни, он хотел достичь уровня брамана. So he took up these severe austerities and penances for over thousands of years. И он начал совершать суровые аскезы в течение 1000 лет. And he was gaining great merit by his austerities. И благодаря этим аскезам он получил большое благочестие. And so the demigods were getting a little bit worried that maybe he would have too much power. И полубоги забеспокоились, что, возможно, у него слишком большое могущество. So they thought that they would send their most beautiful Apsara Menaka. И они подумали, что ему надо послать самую красивую Апсару, Менаку. To see if she could divert him from his austerities. И, может быть, она сможет его увести из пути аскез. So we understand that Vishwamitra Muni, he was meditating. И если вы помните, Вишвамитра Муни, он медитировал. And he heard some tinkling ankle bells. И он услышал звон колокольчиков. And he opened his eyes. Он открыл глаза. And there was the most beautiful woman he had ever seen. И он увидел самую прекрасную женщину из всех, которых только встречал. And even though he'd performed austerities for thousands of years, his senses were agitated. И хотя он совершал аскезы 1000 лет, его чувства пришли в возбуждение. So Srila Prabhupada describes how just gyan is not enough to help us stay diverted from sense enjoyment. И Прабхупада объясняет, что только гьяны недостаточно, чтобы увести нас с пути материального наслаждения. That although our mind might be trying to stop thinking of sensual activities, и хотя наш ум может пытаться не думать о чувственных наслаждениях, sometimes, even though one isn't focusing on it,
the mind will remember past sensual activities from the subconscious. Но тем не менее из подсознания, из ума могут выходить воспоминания о чувственных наслаждениях. And that it can disturb one from 100% engagement in self-realization. И это может очень помешать человеку заниматься самоосознанием. So we see that Vishwamitra Muni, he had practiced austerities for thousands of years. И мы видим, что Вишвамитра Муни совершал аскезы тысячи лет. But just by his own power, he was not able to avoid wanting sense gratification again. Но только своими собственными силами он не смог избежать стремления к чувственному наслаждению. So we see that we're not as strong as we think. И таким образом мы не настолько сильны, как мы думаем. And that we actually need help from outside of ourselves. И на самом деле нам нужна помощь со стороны. And so Srila Prabhupada has described how if we want to be assured of success in our spiritual realization, И Прабхупада пишет, что если мы хотим достичь успеха в нашей духовном самосознании, we actually need to take to Bhakti Yoga. мы должны заняться бхакти-йогой. Because by the engagement in Bhakti Yoga, if we somehow or other try to please Krishna, Потому что в процессе бхакти-йоги мы пытаемся удовлетворить Кришну. then Krishna, being pleased with our endeavor, И если Кришна будет доволен нашими попытками, he will help us to stay fixed in his service. Он поможет нам остаться стабильными в своем служении. So we see that many times still we try very hard to just be detached from material things. И очень часто мы очень стараемся быть отреченными от каких-то материальных вещей. But if we do this in a bit of an artificial way, Но если мы это делаем искусственным образом, Prabhupada describes that sometimes we can either go crazy or we'll become very degraded. и Прабхупада описывает, что мы можем либо сойти с ума, либо деградировать. So we have to be careful about not doing our duty. Sometimes we think that if we do our duties, we'll just become entangled and we should renounce everything. Поэтому мы должны быть внимательными, чтобы не избегать выполнения своего долга. But sometimes renunciation of duty is actually another form of sense gratification. Потому что бывает, что иногда отречение от своего долга — это другая форма чувственного наслаждения. Srila Prabhupada once described that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave up his beautiful wife at a very young age. Прабхупада описывает, что Шри Чайтанья Махапрабху, он оставил свою молодую прекрасную жену. And he said that was possible for him. И он пишет, что для него, для Чайтаньи Махапрабху это было возможно. Because he is the supreme personality of Godhead. Потому что это верховная личность Бога. He said, but for the majority of us, Но он пишет, что для большинства из нас we must perform each and every duty as obligatory. мы должны обязательно выполнять каждую нашу обязанность. And by performing our duty for the pleasure of the Supreme Lord, we will become purified of the desire to enjoy. И выполняя все свои обязанности ради удовольствия Верховного Господа, мы сможем очиститься от желания чувственных наслаждений. So we understand that by taking responsibility for others, И мы понимаем, что беря ответственность за других, that responsibility helps to diminish the effects of sense gratification. эта ответственность, она уменьшает влияние чувственных наслаждений. And that it purifies our heart. И это очищает наше сердце. So we have to be very careful when we preach to others to be renounced. Поэтому мы должны очень быть осторожными, когда проповедуем кому-то отречение. That renunciation is understood in the proper perspective. Нужно отречение понимать правильно. Because if we're telling somebody just to be renounced because we don't want to help them in some way, Потому что если мы говорим кому-то, что вы должны быть отреченными просто потому, что мы не хотим им помогать, or if we're suggesting that the renunciation in itself
will lead to higher consciousness. Или мы говорим, что само по себе отречение приведет вас к более высокому сознанию. And that just by doing those austerities, somebody will become spiritually advanced. И только благодаря аскезам человек сможет стать духовно развитым. And thereby we put people in very austere situations. Yes, we preach them to take very austere situations. Или мы говорим, чтобы люди жили в аскезе. In the name of renunciation, И во имя отречения. we may actually be committing subtle abuse. И во имя отречения мы можем совершать небольшие оскорбления, Because we understand that тонкие оскорбления. it's not simply by renunciation that one will become advanced. Потому что прогресс происходит не только благодаря отречению. There was that wonderful story in Srivas Angam where Srivas Thakur, he allowed this very pious Brahmin to witness the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И помним такой случай, когда Шривас Такур разрешил этому браману присутствовать или видеть киртан Шри Чайтаньи Махапрабху. That normally only very pure souls were allowed into the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И обычно эти киртаны допускались только очень чистые души. But this Brahmin had such a desire, he just begged Srivas Thakur, can you just like hide me in the corner or something? И этот браман, он очень сильно хотел попасть на киртан, очень просил Шривас Такура хотя бы спрятаться где-то в углу. So I can't remember if he was hiding in the corner, if he was in a basket. Я не помню, он был в корзине или в углу. So Sri Chaitanya Mahaprabhu that night he was having kirtan. И в эту ночь у Чайтаньи Махапрабху был And he киртан. said, he stopped. He said, somehow or other I cannot feel the bliss tonight. Но вдруг он остановился и сказал: почему-то сегодня я не чувствую блаженства. So this illustrates that there's a very subtle point to having effective kirtans. И это показывает нам, насколько киртан — это очень тонкая вещь, чтобы он продолжался, чтобы он приносил блаженство. That in order to have an ecstatic kirtan, it depends on each and every person in the kirtan. То есть успешный, очень зажигательный киртан зависит от настроения каждого участника киртана. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand that when everyone is pure, then we can achieve the desired result of kirtan. То есть Чайтанья Махапрабху, он понимал, что если все чисты, то тогда киртан он может достичь своего результата. So you can see if we're having kirtan and a few devotees are talking in the back or they're not chanting with all their heart, the kirtan won't have the same effect as when everyone is fully focused. И мы видим, что если во время киртана кто-то из преданных где-то разговаривает, и если не все участвуют в киртане, то киртан не будет иметь того эффекта, который он должен иметь. So Sri Chaitanya Mahaprabhu just wasn't feeling his usual ecstasy. И Чайтанья Махапрабху, он не чувствовал своего обычного экстаза. He said, "Who is here?" И он спросил: кто здесь? So Srivas Thakur had to bring the Brahman out of hiding. И Шривасу Такуру пришлось показать этого брамана. Shri Radha Govinda ki jai. They've also come out of hiding. Они тоже перестали прятаться. And Lord Chaitanya said, "Why is he here?" И Чайтанья Махапрабху спросил: почему он здесь? And Srivas Thakur said, "But he's a very poor, pure Brahman. He lives only on drinking milk. He is so austere." Но Шривас Такур сказал: ну, это очень чистый браман, он питается только молоком. He said, "You think one can achieve me just by drinking milk?" И Чайтанья спросил: ты думаешь, что кто-то может достичь меня только благодаря молоку? It's not just by renunciation that one pleases me. Что меня можно удовлетворить, только лишь отречение меня не удовлетворяет. So we see that renunciation has to be understood properly. И мы видим, что очень важно правильно понять отречение. That we understand that by engaging in the process of bhakti yoga, И занимаясь бхакти-йогой, that the result of proper engagement in devotional service результат правильного преданного служения is that it will automatically result in the proper renunciation and in knowledge of how to engage in devotional service properly. И этим автоматическим результатом преданного служения будет надлежащее отречение и знание о преданном служении. So we want to change our consciousness. Мы хотим изменить свое сознание.
to understand that we need to do everything for the pleasure of the Lord. Мы хотим понять, что мы должны все делать для удовлетворения Господа. It's not just all about us. Это не касается не только нас. And sometimes we can even get to the point where the renunciation is about us. Иногда получается так, что и отречение мы как бы делаем ради себя. Renunciation is good when it is done in the proper consciousness. Отречение — это хорошо, если оно совершается в правильном сознании. And as a result of being attached to Krishna. И если это результат привязанности к Кришне. And we want to be we want to notice that when we're advancing in devotional service, we also try to pick out the weeds that grow beside our bhakti lata creeper. И по мере того, как мы развиваемся в преданном служении, мы замечаем сорняки, которые растут на фоне как бы лианы бхакти. So as we advance, we may naturally desire less material things. И когда мы развиваемся, то естественным образом мы уже меньше хотим материальных вещей. We may not feel much of a taste in some material activities. Мы теряем вкус какой-то материальной деятельности. And that is a gift of bhakti. Это дар бхакти. But if we become somehow proud that it's because of what I'm doing that I have this feeling of renunciation. Но если мы начинаем гордиться и думать, что такое отречение — это результат моих собственных усилий, or because of my devotional service, Krishna's given me so many wonderful things, so therefore I guess I should enjoy them. или что благодаря моему преданному служению Кришна мне столько много дает, и я могу этим наслаждаться. As we're advancing, there's always going to be these subtle little weeds that are coming to test our devotion. И как по мере нашего духовного развития всегда будут появляться какие-то сорняки, которые будут проверять нашу преданность. Just to help us understand everything in the completely pure vision. Это для того, чтобы мы все видели очень чистым образом. And that's going to continue to happen to us all along our path of devotional service. Это будет происходить с нами на всем пути преданного служения. Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes that even up to the stage through Rati, up to Bhava, there will still be subtle anarthas in our heart. И Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что даже до стадии Бхавы у нас все равно будут какие-то тонкие анартхи. And so there's this wonderful story in Krishna book about how Sudama Brahman went to visit Lord Krishna. И есть замечательная история в книге Кришна о том, как Браман Судама, он отправился к Кришне. They had been childhood friends. Они были друзьями детства. After Krishna had moved to Mathura, then Vasudeva and Devaki thought that Krishna and Balaram should go to school. И когда Кришна переехал в Мадхуру, Васудева и Деваки подумали, что Кришна и Баларама должны ходить в школу. So they sent them to the ashram of Sandipani Muni. И они отправили их в ашрам Сандипани Муни. And because they always had to be careful that demons did not know where Krishna was, they went to school actually in disguise. И поскольку нельзя было открывать, где находится Кришна и Баларама, чтобы их не настигли демоны, поэтому они как бы таким скрытым образом находились в этой школе. Они не показывали того, что они царевичи Мадхуры. So when Sandipani Muni asked them, "What are your names?" И когда Сандипани Муни спросила, как вас зовут, Krishna said, "Oh, you can just call me the dark one." А Кришна сказал, вы можете меня называть темненький. Didn't even want to reveal his name that I am Krishna. То есть он даже имени своего не хотел мне называть. In case word got out to Kamsa's spies. Иначе эти слухи дойдут до шпионов Камсы. So at that ashram, Sandipani Muni, he developed very great attraction for this dark one. И в Сандипани Муни, вот в процессе обучения, он очень привязался вот к тому, кто темнее. And he didn't like to engage him in hard labor. Ему не хотелось занимать его тяжелой работой. He thought he just looks like such a soft person. I want to just make sure he has the best in life. Ему хотелось, чтобы вот этого как бы юноши было все только самое лучшее. So one day Sandipani Muni was away, and his wife could see that
some rain was about to come. Однажды Сандипани Муни не было в ашраме, но его жена увидела, что собирается дождь. And so every day in the ashram they were performing fire yagyas. И в ашраме каждый день они совершали огненные яги. And she could see that there wasn't going to be enough wood, and if the rain came, they wouldn't be able to go out and gather it. И она заметила, что недостаточно дров для яги, а если пойдет дождь, то и совсем ничего не удастся So she собрать. wanted some students to quickly go out and gather some wood before the rain came. И поэтому она хотела, чтобы некоторые из учеников быстро сходили за хворостом, как бы, и принесли его до дождя. But it was the monsoon season, and all of the boys were scared to go. Но уже был сезон дождей, и ученики боялись идти в лес. Because even though the clouds look far away, they can come very quickly. Потому что даже если кажется, что дождевое облако далеко, оно приближается очень быстро. So Krishna said, I can go. Кришна сказал, я могу пойти. And Sudama Brahman, who was his friend, said, I'll come with you. А Судама, его друг, тоже сказал, я пойду с тобой. So they went out to collect the firewood. И они пошли собирать хворост. And then the rains came. И вдруг начался дождь. And it's described that it was so much rain that they couldn't actually get back to the ashram. И описывается, что такой сильный был дождь, что они не могли вернуться в ашрам. So they found a little bit of high ground and they sat up in a tree. То есть они нашли какое-то укрытие под деревом. And they just waited for the rain to stop. И ждали, пока дождь не прекратится. And it's described that Krishna had such devotion for his guru that he never once put the wood down on the wet ground. И описывается, что Кришна настолько был предан своему гуру, что он не клал этот хворост на землю, чтобы его не замочило. And so the next morning, all the boys got up, and Sandipani Muni noticed that Sudam and Krishna were not there. И на следующее утро все ученики проснулись, и Сандипани Муни увидел, что нет Кришны и Судамы. And his heart became very fearful because he had such attachment for Krishna. И он настолько испугался, потому что у него была очень сильная привязанность к Кришне. Where is he? И где же он, где же он? So his wife had to say, well, I sent them yesterday for firewood. I guess they didn't come back. И его жена сказала, я вчера их отправила за хворостом, похоже, они не вернулись. So they sent out a search party to find them. И они послали учеников, чтобы их найти. And when they found them, Sandipani Muni was just so grateful. И когда они их нашли, Сандипани Муни очень обрадовался. So in this way, Sudama Brahman and Krishna, they developed a great friendship while at school. И таким образом в школе Кришна и Судама, они очень подружились. And then we know the story how somehow or other when Sudama grew up and he was married. И мы знаем, что когда Судама вырос, он женился. He was so focused on his devotional service that he didn't endeavor much for material benefits. И он был настолько погружен в преданное служение, что не сильно стремился к каким-то материальным приобретениям. And that his wife became a little bit worried that he was becoming so skinny that his bones were showing. И жена, она была в беспокойстве, потому что ее муж был настолько худым, что даже кости было видно. And even that his veins were protruding on his body. И вены очень сильно выступали. So she said, "Don't you have this childhood friend Krishna who is now the king of Dwarka?" И она сказала, у тебя же есть друг детства Кришны, который сейчас является царем Двараки. Why don't you go and ask him for a little help? I'm sure he would be happy to help you. Почему бы тебе не пойти, не попросить у него помощи? Я уверена, что он будет рад тебе помочь. But it wasn't Sudama's nature to ask for anything for himself. Но это было не в природе Судамы просить что-то для себя. But he thought, I should do it because my wife also needs some things. Но он подумал, что я это сделаю, потому что моей жене тоже какие-то вещи нужны. How can I go empty-handed to see my friend? Но он подумал, как я могу с пустыми руками к своему другу пойти? So his wife went around from door to door and she begged a little something. И его жена пошла от двери к двери, просила какую-то милостыню. And usually what people give beggars is whatever is not very valuable to them. И обычно люди нищим дают то, что им самим не очень нужно. So she was given chipped rice. И ей дали плющенный рис. It's a kind of, flat rice that's very, very cheap. То есть очень дешевый такой вот рис, который как бы молотый, да, сплющенный. So she had a little bit of it, and Sudama bound it in his cloth and И он завязал это в узелочек, threw it over his shoulder and перекинул через плечо and he went to Dwarka. и пошел в Двараку. And when he went to Dwarka, he came to the gates.
И когда он пришел в Двараку, подошел к воротам, and he said, "Oh, where does my friend Krishna live?" и он сказал: «А где живет мой друг Кришна?» And they pointed to 16,108 palaces. И ему показали на 16 108 дворцов. He lives in every one of these. Он живет во всех них. So Sudama thought, I will just go to the first one. И Судама подумал: ну, я в первый просто пойду. And he could see someone standing at the doorway. И он заметил, что кто-то стоит у двери. And it was actually Krishna. Это был Кришна. Somehow knew he was coming and he was there just to meet him. Кришна, оказывается, знал, что он придет, и уже поджидал его. So he brought Sudama in and he sat him on the bed and washed his feet. И он провел его в покое, усадил его, омыл ему стопы. Worshipped him in such a nice way. Worshipped him in a nice Он way. ему как бы оказал огромное почтение. Brought him foodstuffs. Принес ему еду. And Sudama thought, wow, such opulent food. И Судама подумал: боже мой, какая роскошная еда. How can I offer Krishna this poor, cheap rice? И он подумал: как я могу Кришне предложить этот дешевый плющенный рис? So he kind of kept it hidden. И он его спрятал. And after they were finished, Krishna said, "Didn't you bring me something?" И после обеда Кришна спросил: а ты мне ничего не принес? And he goes, "No." Судам сказал: нет. Krishna says, "I know you brought me something." Кришна сказал: я знаю, ты что-то мне принес. And so we know how he just grabbed the rice. И мы знаем, он просто забрал этот рис. And he ate a little bit of И it. немножко съел. And how Rukmini stopped him. И вокруг меня его остановила. Because she said, this rice is so potent И она сказала: этот рис настолько могущественный, that is enough. что уже хватит. And she also wanted some for herself and to share with her co-wives. И она себе немножко оставила, чтобы других тоже жен угостить. So then, Krishna spent some time with Sudama Brahman, and then Sudama went home. И Кришна провел какое-то время с Судамой, потом Судама пошел домой. And it appeared that Krishna didn't give him anything. И как будто Кришна ему ничего не дал. But Sudama was just so happy to have seen Krishna that he didn't even notice or think about it. Но Судама был настолько счастлив встретить Кришну, что он даже не подумал ни о каких дарах. And then when he got home, we understand how his home was transferred into this beautiful, opulent palace. И когда он вернулся домой, то вместо обычного дома был огромный, роскошный дворец. So our acharyas, they describe that the reason Krishna gave him such an opulent home И ачарьи объясняют, что причина, по которой Кришна дал ему такое роскошное жилье, is because he had this teeny pride about his renunciation. это потому, что у Судамы была крошечная гордость от своего отречения. And that Krishna wanted to purify him of that last little bit of pride. И Кришна хотел очистить его от этих маленьких остатков гордости. So we see that how to properly renounce is actually quite an art. How to be properly renounced is a very great art. И мы видим, что правильное отречение — это великое искусство. And how to understand it in the right way so that it doesn't impede us. И как важно понять его правильно, чтобы оно нам не навредило. Or we don't guide others in a way that it impedes them. И как важно, чтобы мы это проповедовали так, чтобы другим это не навредило. But we do it in such a way that is a natural result of our devotion. Но мы должны это делать так, что это отречение должно быть естественным результатом нашей преданности. And in order to be able to understand it correctly, И чтобы это правильно понять, we actually have to perform our devotional service in the right attitude. мы должны выполнять свое преданное служение в правильном сознании. That just by automatically doing our service, it's not the proper attitude is not going to come. Но просто выполняя автоматически преданное служение, не придет правильное сознание. Rather, we have to engage in our service consciously with devotion. Наоборот, мы должны совершать преданное служение сознательно и с преданностью. That before we do anything, we have to consciously think, I hope that this endeavor will please Krishna. Перед тем, как что-либо делать, мы должны сознательно подумать: надеюсь, что это понравится Кришне. Whether we're cooking, going on Sankirtan, even if we're going to work. И неважно, мы готовим, выходим на санкиртану, идем на работу. I hope that somehow or other what I do today
will please Krishna. Просто я надеюсь, что все, что я сегодня делаю, понравится Кришне. And that way Krishna will give us the proper knowledge and how to renounce in the right way. И тогда Кришна даст нам необходимое знание и понимание, как правильно отрекаться. So if anybody has any questions or Пожалуйста, если comments. есть вопросы, комментарии. Mhm. В чем ответственность Матаджи перед обществом преданных? Ну, то есть внешняя ответственность это больше мужское качество, а женщины больше семьей занимаются. Вот что можно сказать по отношению к выполнению Матаджи каких-то какой-то ответственности перед обществом? What is the responsibility of Matajis in the society of devotees? We know that the men they're responsible for outside activities and Matajis are engaged in housework, but do they have responsibility for the society of devotees? То есть каковы обязанности женщин в обществе преданных? Какова ответственность женщин в обществе преданных? И если она, or if there is any. We should always want to share the benefits of devotional service with others. Мы всегда должны хотеть делиться с другими благом от преданного служения. So naturally in our life we come in contact with other people. И естественно в нашей жизни мы общаемся с другими людьми. And as a devotee we want to somehow or other influence them in a way that they can rise to a higher level. И как преданные, естественным образом мы хотим, чтобы окружающие, они возвышались. So we need to make friendships with other devotees. Мы должны дружить с другими преданными. And also help them on the path of Krishna И consciousness. также помогать им на пути в сознание Кришны. And whoever we meet, somehow or other try to start them on the path of Krishna consciousness. И кого бы мы ни встретили, мы тоже должны пытаться его привлечь к пути сознания Кришны. So Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he described to that Brahmin in South India that it's everyone's duty that wherever they are to somehow or other share Krishna consciousness with others. И Шри Чайтанья Махапрабху, он этому браману из Южной Индии как раз и говорил, что кем бы мы ни были, мы должны делиться с ними сознанием Кришны. So we can all do that no matter who we are. И мы все можем это делать, неважно, кто мы. Могли бы вы более подробно объяснить, как понять, что мы поставили отречение и наши аскезы вперед бхакти, выше бхакти? One of the main symptoms is that our heart starts to become more hard. И один из главных симптомов это то, что наше сердце становится жестче. And that we are less able to have compassion for the suffering of others. И мы меньше сострадаем другим, когда им плохо. Because compassion is very, very important. Потому что сострадание очень-очень важно. Because it's not all about us. Потому что это не мы центр всего. But we need to also see that others are also suffering and how can we help them. Мы должны видеть, что другие тоже страдают и чем мы можем им помочь. So when our kids or our wife or our friend, we see them suffering in some way. И когда мы видим наших детей, друзей, каких-то близких, мы можем видеть, что они страдают каким-то образом. If we're too attached to our renunciation, we will just think, Krishna's just sent you this so you'll become more advanced. И если мы гордимся своим отречением, то мы просто скажем, что да, Кришна послал тебе это, чтобы ты просто продвигался духовно. Instead of reaching out and seeing how we can help that person. Вместо того, чтобы понять другого человека и понять, чем можем ему помочь. So I think that that's really the main symptom, is that
our hearts become harder. И я думаю, что главный симптом — это то, что наше сердце становится жестче. We start to be more sure that what we are doing is the right way. И мы все больше уверены, что то, что мы делаем, это правильно. That I'm great because I can do near jolly Kodasi. И я могу держать нирджалы кадыши, And поэтому so я everybody великий. else must also do it. Поэтому все остальные тоже должны это делать. Otherwise, you're just a fallen soul. Иначе вы просто падшие. So we have to actually see if we're developing a softer heart and if our pride is lessening. То есть мы должны следить за тем, смягчается ли наше сердце и уменьшается ли наша гордыня. Отречение в семье, оно как результат правильного выполнения обязанностей в семье, или к нему нужно стремиться? The question is about renunciation in a family. Mhm. Is this the result of a proper devotional service, or we just have to strive for it? То есть вопрос о том, что такое отречение в семье, это результат нашей правильного преданного служения, или мы как-то отдельно еще должны к нему стремиться? You mean in your everyday interactions and just how you live your life? Вы имеете в виду повседневную жизнь, да? Вот как это происходит каждый день? Сейчас, например, и к концу жизни, например, это в семейной жизни, то есть это нужно как-то, то есть не рекомендовано, если мы занимаемся проповедью в семье, там, расходиться там, и все остальное, то есть муж постоянно вспоминал. И поэтому как бы в разрезе этого, то есть в любом случае нужно какое-то отречение развивать, и она как результат, как естественный результат просто преданного служения, выполнения обязанностей в семье, или нужно к чему-то стремиться именно, что там, меньше есть, меньше там, спать, внешне, скажем так, If the sannyas is not really recommended, still we have to develop some kind of renunciation in the family. And the question is that is it just comes naturally from our proper devotional service, or we have to set the special goal to become more renounced in the future? Largely, it comes as a natural result. В основном отречение — это естественный результат. And I think that you will find that you don't even want the things that you used to want as you advance in devotional service. И я думаю, вы заметите, что по мере вашего духовного развития, что вы будете уже меньше хотеть тех вещей, которых хотели раньше. We always need to be introspective and make sure that we are not rationalizing that these things aren't harming me, you know, that I don't, that we're not rationalizing that this sense gratification is okay. То есть очень важно не оправдывать свое чувственное наслаждение, как бы размышлять над тем, что мы делаем. So we have to, you know, look in our heart. То есть мы должны смотреть в свое сердце. But I think that we will find that by the practice of bhakti yoga, that renunciation will automatically come. Но в процессе бхакти-йоги мы заметим, что отречение приходит естественным образом. Many years ago, there was a forest fire near Saranagati. И много лет назад рядом с нашим поселком Шаранагади был лесной пожар. It started at the very end of our property. И он начался буквально вот рядом с нашими домами. And because the wind can change at any time, И потому что ветер постоянно мог измениться, the fire department wanted all of us to leave our homes and go and stay in the village. и поэтому пожарники, они сказали, что мы все покинули наш поселок и оставались в близлежащей деревне. And there was also other people who lived near the forest fire and they were evacuated, not devotees. И также еще другие люди тоже жили рядом с лесом, их тоже эвакуировали. And the fire department, they noticed that the devotees were not very stressed about maybe losing all their homes and losing everything. И пожарные заметили, что преданные как-то не сильно волновались по поводу того, что они могут потерять дом, еще что-то, какие-то свои приобретения. And it's not just the advanced devotees, so-called, but all the devotees had some sort of understanding that, you know, Krishna's in control. Это казалось не только возвышенных преданных, все преданные себя так чувствовали, что все это в руках Кришны. So that's, you know, factual proof that that renunciation actually happens in your heart. И это было фактическое подтверждение того, что к нам в сердце приходит отречение. You know, you just take a few things, maybe your deities, and you know Krishna will look after you.
You just took some things like your deities from Yeah. homes. Просто преданные, они, например, взяли какие-то самые необходимые вещи, божества, и они знали, что Кришна позаботится обо всем. So from that, I could see that the process actually works. И на этом примере я вижу, что процесс на самом деле работает. And of course, it's always good to have mentors И, конечно, хорошо, если у нас есть наставники. and, discuss these things with others on how they think that we can best advance. И хорошо обсуждать с другими, как мы можем лучше развиваться. And this way we can take guidance in our devotional service. И таким образом наше преданное служение будет проходить под руководством. So, Srila Prabhupada ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Shri Radha Govinda ki jai. What am I doing here? Just signing my name?